Can we start now? ഇനി ആൾക്കാര് ഇവിടാണോ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതോ will they join in the YouTube? Start ചെയ്യാമേ. Okay.
Ma'am, network issue on YouTube. Okay. Can you see? Kanamo. Ma'am. Basically, the topic is lasers in ophthalmology. Okay, so what is laser? Is a light amplification by stimulating emission of radiation. The term is coined by Gordon Gould. So lase, which is a verb English, means to absorb energy in one form and emit a new form of light energy. So basically, you get a light amplification with lasers. So 1960, the first laser was built by Theodor Maiman using a ruby crystal medium. In 1963, the first clinical ophthalmic use of laser in humans. That was done for photocoagulation. And in 1968, the L. Esperance developed the argon laser. In 1971, NT-arg encryption laser developed. And Torkel developed the excimer laser. So basically, excimer laser is used for the LASIK that we're talking about. So what are the difference between laser and light as such? So laser is a stimulated emission where light is a spontaneous emission. Now, laser is monochromatic. There's only be one color, while light, as you know, is with dual, that is polychromatic. Laser is highly energized because it is very focused, and it's purely energized, light. Parallelism is what you see in laser, highly divergent as in light. Coherence in laser, not coherent in light. And so laser can be sharply focused while light cannot be sharply focused. What are the properties of laser? One is coherency, that is all in the same phase. So that improves the focusing. Monochromatism, emit only one wavelength of light. Collimated in one direction and non-spreading. Polarized in one plane, easy to pass through media. High energy intensity is measured by watt joules per second. Constant phasic radiation. Ability to be concentrated in short time interval. Ability to produce non-linear effects. So these are the properties of laser. So basically, as you understand that ordinary light and so the difference between coherent and the non-coherent, that this is always in phase, and collimated means they are always aligned, while non-collimated. So these are the difference between the lasers. Now, what is the physics of the laser? Light is electromagnetic waves emitting radiant energy in tiny packages called quanta or photon. Each photon has a characteristic frequency and its energy proportional to its frequency. The three basic ways for photons and atoms to interact are absorption, spontaneous emission, and stimulated emission. So the process of absorbing energy from photons is called absorption of radiation. The electrons that are very close to the nucleus have the lowest energy level. They are the ground state electrons. When ground state electrons, even or lower energy state electron, absorb sufficient energy from photons, they jump to the next higher energy level called E2. Now, the process by which the excited electrons emit photons while falling into the ground level or lower energy level is called the spontaneous emission. Electrons, while falling back into the ground level, will emit energy in the form of photons. The process by which electrons in the excited state are stimulated to emit photons while falling into the ground state is called stimulated emission. So stimulated emission is not a natural process. The light energy or photon energy is supplied to the excited electrons instead of supplying energy to the ground state electrons. So there is a difference. In stimulated emission, the electrons in the excited state need not wait for natural spontaneous emission to occur. So here is a spontaneous emission. So basically, the ground level electrons at the higher levels and they come back. While stimulated emission, you're actually forcing the electron to emit light and come to ground zero. So this is a model of a helium atom. As you can see, this is the you can see the nucleus with 2 neutrons and 2 protons, and you have 2 electrons, which is supposed to be in the first layer. But here you can see that they've absorbed energy and gone to a very comfortable second or third layers, third layer or the fourth layer. So this is the 2 electrons can occupy different orbits. So here, by gaining or losing energy, they can come down or they can go up. So here, as you can see, the electron is in orbit and it absorbs light and goes to the next level. That is one thing. Now, it can just emit light, emit energy, and then go to a lower level. That is also possible. Or we can stimulate the electron in the orbit and ask it to move it to a lower orbit, thereby photons are emitted. So you can have pulse lasers and continuous lasers. In pulse laser,
the energy is delivered in brief bursts. So there is more power. Example, NG-argon excimer lasers, or you can have continuous lasers where the sustained release of energy is occurring, just seen in the argon, krypton lasers, diode lasers, and dye lasers. Now, classification can be the substance that is stimulated so that the energy comes out of it, the crystal, can be in the solid case, that is ruby, NdYAG, erbium, YAG, and all that, or it can be a gas, iron, argon, krypton, He, neon, CO2, or it can be a metal vapor as in copper or gold, or it can be a dye as in rhodamin, or it can be excimer laser, that is argon fluoride or krypton fluoride or krypton chloride, or it can be a diode laser, which is gallium, aluminum, arsenide. These are the different wavelengths of light, and there is also ultraviolet and infrared. And these are the different wavelengths that many of our lasers do give out. So this is, as you know, the electromagnetic spectrum, which goes from the ultraviolet to the this thing. Now you can see that the 193 and 248, which is the argon fluoride and krypton fluoride, that is basically the wavelengths of the excimer lasers. Now, coming to the argon, it comes in the visible eye spectrum, which comes in the blue-green something. You can also have the green laser, which is a helium neon laser, which can give also lasers at 632. Diode is usually in the red area. Diode is usually in the red area. NdYAG laser is 1064, which is usually the argon laser. NdYAG laser that we use is frequency double. So it comes a little inside with a wavelength of 500 and something. That is something that we usually use. This is the electronic spectrum and where each laser is giving out light. Ocular pigments and laser. So the importance of how the laser would work in an eye would be if the laser energy is absorbed by the pigments inside the eye. And wherever these pigments are more, you get more effect of the laser at that particular place. So green laser produces light that is absorbed well by melanin and hemoglobin. So basically what happens is green laser works on the vascular thing. For example, you have a new vessel and can be burnt by this thing because it works more in places where there is a hemoglobin. Disadvantage of blue laser is it is uptake by the macular xanthophyll and potential macular phototoxicity. Therefore, we don't use, instead of using a blue-green, you shift more to the green side when you're using a macular laser. Red or diode laser causes deeper burns with a higher rate of patient discomfort. Now, the main ocular pigments are hemoglobin, xanthophyll, and melanin. So melanin lights absorbed by green, yellow, red, and infrareds. And in xanthophyll absorbs blue but passes on the yellow and red. And hemoglobin will absorb blue, green, and yellow but passes on the red. Now, laser tissue interactions. You have the thermal effects like photocoagulation, photodisruption, photovaporization, photochemical effects like photoradiation and photoablation, and then you have the ionizing effect. Now, photocoagulation. Laser light is absorbed by the RPE and it produces heat which denatures the protein. Light energy applied to the tissue changes to thermal energy. So the tissue temperature rises by 65 degrees Celsius, which causes coagulative necrosis. That is, you have a melting. Heat coagulate the pigmented and adjacent tissues. The outer layers are more affected than the inner layers. Now, when you say the outer layers, we're talking about the outer layers of the retina because they have more melanin, and that is why the effect is more in the pigmented areas. Now, the types of laser which is used for photocoagulation would be an argon laser with a 514 nanometer. As I said earlier, the frequency doubled NdYAG laser, which is 532 nanometer, and the krypton red laser, which is 647 nanometers. These are the lasers that is used for photocoagulation. Now, coming to photodisruption. Photodisruption, the laser beam is focused, concentrating the power into a small area, producing plasma or the lightning bolt. It produces a spark in acoustic shock wave, which disrupts the tissue. The tissue ruptures as a result of vapor bubble produced by the laser. So this is called disruption. So disruption is usually done by MBBS. So we use it to do a capsulotomy. We do use it capsulotomy where the capsule is broken. We do it in an iridotomy where you put a hole in the peripheral iris so that aqueous can pass through. A photoablation. Photoablation breaks the chemical bonds of tissue together, essentially vaporizing the tissue. So this is basically seen in the refractive surgeries like LASIK, photorefractive keratectomy, etc. So that is called photoablation. So that is you actually divide. For example, you take a flap out and all that. That is photoablation. You take away the tissue by vaporizing the tissue.
Here, the vaporization of tissue to CO2 and water occurs when its temperature rises to 60 to 100 degrees Celsius or greater. Example, femtosecond laser, which is used for LASIK and all that. Which is all, so femtosecond user is almost used like a blade. Instead of a blade, you can use a femtosecond laser because it vaporizes one plane of tissue and therefore you can raise a flap. Now, coming to the photochemical effect, which has been we were talking about the photothermal effects, photodynamic therapy. So, photochemical reaction following visible infrared light, particularly after administration of an exogenous chromophore. So, a sensitizing agent is initially this thing given and then laser is applied. So, here there is conversion of the chemical from one form to another by the light. Commonly used photosensitizers are hematoporphyrin, Benzaporphyrin derivatives, treatment of ocular tumors and CNV, Verteporfin, chemically inert and activated by light and destroys the neovascular tissue. So this is Verteporfin is used for photodynamic therapy. This is given in conditions with CNVM, that is neovascular membrane, and also other porphyrins may be given. And this is this particular PDT is also used for small macular tumors because we cannot use any other this thing because to conserve the vision of the patient. So therefore, small tumors in the macula can be treated with something called a Verteporfin. As you know, tumors will always have a increased blood supply. Now, photons, when compared with photosensitizers in ground state, converts into high energy triplet state, causes conversion of molecular oxygen into singlet oxygen, free radical cytotoxic intermediate, finally causes vascular damage, cell damage, immunological damage. Now, ionizing effect is highly energized focal laser beam is delivered on tissue over a period of nanosecond or photoseconds and producing plasma in the target tissue, which is called P-switching, which is seen in Q-switch NDR laser, which is used for trabeculoplasty. Now, photocoagulation, as you said, there is argon laser and krypton laser, which is basically used in retinal photocoagulation, trabeculoplasty and all that, vitreoretinal surgery, corollateral tumors, foveolar photocoagulation, and frequency doubled NDR laser is used similar to argon, which is also used for iridotomy. Then dye lasers are used for retinal or intraretinal vascular abnormalities, parafoveal subretinal neovascularization, choroidal or retinal tumors. Now, photodynamic therapy, which is dye in whole vapor, destruction of intraocular tumors like melanomas and retinoblastomas. Now, photovaporization, that is CO2 laser, it's used in filtering cicatrix, blepharoplasty, debulbing of large conjunctival tumors. Now, photodisruption is used for capsulotomy, iridotomy, lysis of vitreous bands, etc. And photoablation, which is used in corneal scar removal, refractive keratoplasty, radial keratotomy. Now, what are the delivery systems? You can have it as a transpupillary system by which you can use either the slit lamp or a laser in direct ophthalmoscopy. It can be transcleral, where the which can be non-contact or contact, and endophotocoagulation, where the probe is entered into the vitreous, and from the vitreous side, you're giving to the retina. Now, slit lamp biomicroscopic laser delivery, the Pascal laser is what you're seeing on the side, and that is basically present in our unit also. It's a multifocal laser beam, and there can be posterior SEG. NDR laser, which is for the anterior segment, is on the other side. So that we use for capsulotomy, which is again present in our, these both lasers are present in our hospital. Now, NDR laser, posterior capsulotomy, and PI is one of the most commonly performed surgical procedures after cataract surgery. The wavelength is 1064 nanometer, and there is plasma formation with optical breakdown. Indications when you have the after cataract or the posterior capsular opacity, we do a posterior capsulotomy so that you can clear the media, or you also do a laser iridotomy in patients with narrow angle glaucoma. Now, there is something called pan-retinal photocoagulation. This is usually done for proliferative retinopathies. As you know, the most common proliferative retinopathy, one is a proliferative diabetic retinopathy, and second one is a proliferative retinopathy following a CRVO. And there are other conditions also producing proliferative retinopathy. So, any conditions that is producing a proliferative vitreoretinopathy, we do a pan-retinal photocoagulation. This is done so that neovascularization. So, basically, this is done in a case with impending neovascularization. We expect such a level of retinal ischemia that you know that neovascularization is impending, or you can do it in frank neovascularization. So, whenever there is a neovascularization, we expect that
we actually reduces retinal ischemia or retinal oxygen demand by photocoagulating the periphery, which is called the pan-retinal photocoagulation. The central posterior pole is left alone because anything that you harm the central will reduce the vision. But even this will affect the visual field and give a tubular vision. This is the pan-retinal photocoagulation. You photocoagulate around the posterior pole. The posterior pole is left alone. Now this is a single spot laser. So each spot is done. Or you can use a Pascal laser with multiple spots. Now these are the laser scar. After some time, they scar with pigmentation. There is, you can see the sclera. The white area is the sclera because the retina has already atrophied off because of the photocoagulation. It's burnt off, and there is hyper pigmentation because of the surrounding RP. So what you see after some time, the laser scars would look like this. This is a macular grid laser. So sometimes we need to give, there are hard exudates at the macula, and you require to reduce a leaking at the macula or a diffuse macular edema. We need to do a grid laser. As we will be extremely careful to do only onto the temporal side of the macula and not coming into the nasal side, because once you do the nasal side, there will be retinal ischemia, which will lead on to, which will lead on to loss of vision. Therefore, it's given as a grid laser. Now, laser indirect ophthalmoscopy. Now, you can deliver the laser via slit lamp, but it also use laser indirect ophthalmoscopy. So here we can use a periphery, and in babies or patients who cannot sit on a slit lamp, okay, did you see the thank you slide? Hello? Can you hear me? Yes, ma'am. I mean, in the sense, I the current way, so connected again. How much did you see? Ma'am, lasers in ophthalmology. Advance like did you see the thank you slide? I mean, that's what I'm asking. No, ma'am. Thank you slide ettilla. And retinal, retinal image ellam kandu. Adu vare aayirunno. Idakke kando. Did you see the last slide, ma'am? 39th slide. Yeah. You had seen this. This much iron. Idu kandallo. Laser indirect ophthalmoscopy parnondirkke. Babies nasal slit lamp. So yeah, babies and people who cannot sit on the slit lamp, so that for them you can use a laser indirect ophthalmoscopy. നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് നോക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കയ്യിലൊരു ലെൻസ് ഉണ്ടാവണം. ആ ലെൻസ് വെച്ച് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ലേസർ ചെയ്യുക. സോ ഹിയർ ബേബീസിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പെരിഫറിയിലുള്ള റെറ്റിനൽ ലീഷൻസിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് എനി പേഷ്യന്റ് ഹു കനോട്ട് ലൈ ഡൗൺ, സോറി സിറ്റ് ഓൺ ദ സ്ലിറ്റ് ലാമ്പ്, അവരെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്, തീർന്നു. So now the thank you slide is there. Okay. Okay. That's it. അപ്പം ഇത്രയുള്ള ലേസേഴ്സ് ഇൻ ഒഫ്തൽമോളജി. നിങ്ങളോട് ബേസിക്കലി ചോദിക്കേണ്ടാവുക is what are the effects of laser? ഈ ഫോട്ടോ ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ, ഫോട്ടോ അബ്ലേഷൻ, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആൻഡ് വേറെ ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പത്തി ഇങ്ങനെ മാത്രമല്ല ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളിൽ ലേസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ബേസിക് ആയിട്ട് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ proliferative retinal വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് photocoagulation. So we have 3 types. Either you do a PRP or a pan retinal photocoagulation.
അത് തന്നെ നമുക്ക് ഫുൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ CRVO അല്ലെങ്കിൽ എനി ഇസ്കീമിക് ഇവന്റ് എഫക്ടിങ് ദ ഫുൾ ഓഫ് ദ റെറ്റിന ലൈക്ക് എ PDR, എനി പ്രോളിഫറേറ്റീവ് റെറ്റിനോപ്പതി. പ്രോളിഫറേറ്റീവ് റെറ്റിനോപ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി എന്താ സംഭവിക്കുക, ആദ്യം ഒരു റെറ്റിനൽ ഇസ്കീമിയ വരുന്നു, അതിന് റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് ഇറ്റ് കെൻ ബി ലൈക്ക് ബിക്കോസ് ഓഫ് കരോട്ടിഡ് ഒക്ലൂഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് കെൻ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് എ CRVO, എനിത്തിങ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ദിസ് തിങ് ഓർ എ CRAO ഈവൻ. അപ്പം എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ആവാം. പക്ഷെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഇസ്കീമിയ ഓഫ് ദ റെറ്റിന വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഡെഡ് സെൽസ് അല്ലാതെ കുറച്ച് ലൈവ് സെൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ കോപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് what they do is they produce VEGF അല്ലെങ്കിൽ വാസ്കുലർ എൻഡോത്തീലിയൽ ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് proliferation. സോ അപ്പം ന്യൂ വെസൽസ് വരും. ഈ ന്യൂ വെസൽസ് ഈസിലി ബ്ലീഡ് ചെയ്യും, ട്രാക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ന്യൂ വെസൽസ് വരാതിരിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ പെരിഫറിയിൽ മൊത്തം അബ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കളയുമ്പോഴത്തേക്ക്, ആ ഏരിയയിൽ ഇസ്കീമിയ ഉള്ള ഏരിയ കളയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓക്സിജൻ റിക്വയർമെന്റ് ബേസിക്കലി കുറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള ബ്ലഡ് വെച്ച് ബാക്കിയുള്ളവരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിയോവാസ്കുലറൈസേഷൻ റിഗ്രസ് ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഇസ് എ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി പാൻ റെറ്റിനൽ ഫോട്ടോകോയാഗുലേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ പാൻ റെറ്റിനൽ ഫോട്ടോകോയാഗുലേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒബ്വിയസ്ലി ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രോളിഫറേറ്റീവ് റെറ്റിനോപ്പത്തീസിലാണ്. അത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കൊച്ചുപിള്ളേരിൽ പറയുന്ന റെറ്റിനോപ്പത്തി ഓഫ് പ്രിമച്യൂരിറ്റി, അഡൽട്സിൽ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും PDR ആൻഡ് ഇസ്കീമിക് CRVO, പിന്നെ ഓക്കുലർ ഇസ്കീമിക് സിൻഡ്രോംസിൽ വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ സിക്കിൾ സെൽ റെറ്റിനോപ്പത്തി. പക്ഷെ അതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ റെയർ ആണ്. അപ്പൊ അതിലാണ് നമ്മൾ പാൻ റെറ്റിനൽ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ബ്രാഞ്ച് റെറ്റിനൽ വെയിൻ ഒക്ലൂഷൻ, അപ്പൊ ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ആ ബ്രാഞ്ച് സപ്ലൈ സെൽഫ്, അപ്പൊ അവിടെ മാത്രം PRP ചെയ്യാൻ മതിയായിരിക്കും. അതിനെ നമ്മൾ സെക്ടറൽ PRP എന്ന് പറയും. ഒരു സെക്ടറിൽ മാത്രം നമ്മൾ പാൻ റെറ്റിനൽ ഫോട്ടോകോയാഗുലേഷൻ ചെയ്യുവാണ്. പാൻ റെറ്റിനൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ പോസ്റ്റീരിയർ പോളിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് അത്യാവശ്യം മിഡ് പെരിഫറി വരെ, ഇക്വേറ്റർ വരെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി കോൾ ഇറ്റ് എ സെക്ടറൽ തിങ്. ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ്, ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു മാക്യുലോപ്പതി ഉണ്ട്. മാക്യുലിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ലീക്ക് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഫ്ലൂയിഡ് കംസ് ഔട്ട്. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കാപ്പിലറി പെർമിബിലിറ്റി കൂടിയിട്ട് അവിടെ ഫ്ലൂയിഡ് വരികയും ഇത് വരെ. അപ്പൊ നമുക്ക് സബ് ഫോവിയിലാണെങ്കിൽ, കറക്റ്റ് ഫോവിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് അപ്പം അതേസമയം കുറച്ചൊരു ഫോവിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറി നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫോവിയൽ ടിഷ്യൂ ഉണ്ട്, അവിടെയാണ് ഈ ഒരു ലീക്ക് വരുന്നെങ്കിൽ ഫോക്കലായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ലീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൈക്രോ അന്യൂറിസത്തിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് ഫോക്കൽ ലേസർ. അതേസമയം ഡിഫ്യൂസ് ലീക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ C ഷേപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ പാർഷ്യൽ റൗണ്ടിൽ ഒൺലി ഓൺ ദ അതർ സൈഡ്, ഈ ഡിസ്കിന്റെ നിന്നാണ് ബ്ലഡ് വരുന്നിട്ട് മാക്ലയിൽ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല, ആ സൈഡിൽ മാത്രം ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ദ ഗ്രിഡ് ലേസർ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്രിഡ് ലേസർ. ഇതാണ് 3 സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ റെറ്റിനയിൽ ചെയ്യുന്ന photocoagulation. So you have pan-retinas photocoagulation, the grid photocoagulation, and also you have this thing. Another thing that you do is peripheral breaks ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അത് റെറ്റിനൽ ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ആവാതിരിക്കാൻ ഇതേ ലേസർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ആ ബ്രേക്കിന് ചുറ്റും നമ്മൾ ഫോട്ടോകോയാഗുലേറ്റ് ചെയ്യും. ആ ഫോട്ടോകോയാഗുലേഷൻ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ബാരേജ് ലേസർ ആണ്. സോ ബാരേജ് ലേസർ, BARRAGE ബാരേജ് ലേസർ. സോ ദാറ്റ് പ്രിവെന്റ്സ് this thing from increasing. That is another type, that is do the laser. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഡബിൾ ഫ്രീക്വൻസി NTR ലേസർ, അല്ലെങ്കിൽ ഡയോഡ് ലേസർ, അല്ലെങ്കിൽ ആർഗൺ ലേസർ, ദാറ്റ് ഇസ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ലേസർ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ലേസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല ലേസറുണ്ട്. എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലേസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദി NDR ലേസർ. NDR ലേസർ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കീ സ്വിച്ച് ഡബിൾ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലാത്ത ലേസർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഡിസ്റപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. 2 things that we do with this in narrow angle glaucoma, when there's a relative pupillary block, നമ്മൾ acute congestive glaucoma ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പെരിഫറൽ ഹൈഡ്രോട്ടമി അത് വെച്ച് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ കാറ്ററാക്ട് വരുമ്പോൾ ക്യാപ്സ്യൂളിനെ, അതായത് പോസ്റ്റീരിയർ ക്യാപ്സ്യൂൾ വിച്ച് ഇസ് ഒപ്പാസിവ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു നടുക്കൊരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് പേഷ്യന്റ് വിഷനെ റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും, വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് യാക് ക്യാപ്സ്യൂളോട്ടമി. ഇത് 2 കാര്യങ്ങളാണ്. അതല്ലാതെ ഗോണിയോപ്ലാസ്റ്റി മറ്റത് മറിച്ചതൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, ഇത്ര അറിഞ്ഞാൽ മതി. അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് എക്സൈമ ലേസർ ആണ്. എക്സൈമ ലേസർ ആണ് നമ്മുടെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് പ്രൊസീജിയർ. അതായത് കണ്ണാടി ഉള്ളവർക്ക് കണ്ണാടി ഇല്ലാതാക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കാണുന്ന കുറെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ആ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എക്സൈമ ലേസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ലേസർ ആണ്. എക്സൈമ ലേസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫോട്ടോ ലാസിക്കിലും അങ്ങനെയുള്ള ഇതിൽ അബ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ കുറച്ച് സ്ട്രോമയുടെ ഷേപ്പ് മാറ്റി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പേഷ്യന്റ് കോർണിയ ഫ്ലാറ്റ് ആവും. ഇപ്പൊ മയോപ്പിയയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെന്റർ കോർണിയയിൽ കുറച്ച് അബ്ലേറ്റ് ചെയ്യും. അബ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കുറച്ച് ഹീൽ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് ആവും. അപ്പൊ മയോപ്പിയ കറക്റ്റ് ആവും. അതേസമയം ഹൈപ്പോമെട്രോപ്പിക്ക് മിഡ് പെരിഫറിയിൽ നമ്മൾ അബ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സെൻട്രൽ ഏരിയ കുറച്ച് സ്റ്റീപ്പ് ആവും, വിച്ച് കറക്ട്സ് ദ ഹൈപ്പോമെട്രോപ്പിയ. എസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസത്തിനും മയോപ്പിയക്കും പ്രസ്ബയോപ്പിയക്കും എല്ലാത്തിനും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലേസറാണ് എക്സൈമ ലേസർ. അതാണ് നമ്മൾ ലാസിക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. Now another thing is the intra lace എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അതായത് ഫ്ലാപ്സ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു ലേസർ ഉണ്ട്, which is the latest addition to the group, which is called the femtosecond laser. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫോട്ടോ അബ്ലേഷൻ ആണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ലേസേഴ്സിനെ കുറിച്ച്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലേസേഴ്സ്,
പിന്നെ ലേസറിന്റെ ടിഷ്യൂ എഫക്ട്സ്. ഇത്രയും 2 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതിയാവും. ഇത് ഏതെങ്കിലും ഫോമിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുമായിരിക്കും. സോ ഐ തിങ്ക് ദ ക്ലാസ് ഇസ് ഓവർ. ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ശരിയെന്നാ. അപ്പൊ എനിക്ക് അറ്റൻഡൻസ് അയച്ചു തന്നേക്കേ. ഞാൻ അയച്ചു തന്നേക്കാം.